So very good morning, everybody. Good morning. Okay. So today we are going to discuss something about integration, right? So what do you mean by this integration exactly, and why it is needed in the software platform? Let us understand it. Okay. So ఈ picture చూడంగానే ఏం తెలుస్తుంది మీకు? What do you see from this? What do you learn from this picture? So somebody is sharing some information on board or something like that. Means two people are there. Two types of people are there. Who is this mentor? And these are mentees. He needs to tell them something. He needs to tell them something. What is this? Sharing information. Sharing information. So sharing information is nothing but integration. The result of integration is what? Sharing information. Result of integration is sharing information. So as a trainer, I share information. That is the knowledge with you, right? In order to share information, I am speaking with you, right? What language I am speaking? English. Okay. So because you know English, I also know English. There should be a common platform in between. There should be a common platform in between. If I say the classes in Urdu, you can understand? No, you can't understand. So the communication should happen properly. Communication will happen only when both are understanding the same kind of language. So this is nothing but integration. అదేంటి సార్ ఇది ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటి అనుకుంటున్నారు కదా? లెట్ మీ టెల్ యూ, లెట్ మీ క్లియర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ దట్. Okay, in simpler terms, I am exchanging information with you. I am exchanging information with you. So see this one. So ఇది చూస్తే ఏమర్థమవుతుంది మీకు? What do you understand by looking at this diagram? Yes, communication is happening between different entities. Different entities. For example, let us assume that this is the Crompton Greaves company information. Crompton Greaves company is having this kind of system. Okay, they send emails to customers, right? They send emails to customers with the help of email server. With the help of email server, customer has some problem. He wants some solutions. Okay, those solutions are some help they are giving through this helper server. Okay, and they have multiple databases. There are multiple databases. Let us assume all these are our assumptions only. Okay, this is Indian database and this is foreign database. Foreign database, and this is the company server. This is the company server, and this guy is our Martin Melkau. This guy is our Martin Melkau. Right, guys? Right. Now, first question. If Martin Melkau needs to work on customers from his home, from his laptop, what he needs to do? He needs to open the Salesforce, right? So it is connected somewhere. So he needs to get the information from that, as well as he should be able to post the information. Okay, so similarly, he might be storing the customers of Indian customers or foreign customers. So he needs to store them in these databases. So he should be interconnected with these two as well. So he wants to send an email to customer. So the email server should have the information from foreign database as well as the Indian database, and this guy will use this server to send emails to those people. So this guy got a problem. He thought he needs some information. So where that information is available in the helper server, so he needs to get the information from this. Right now, if all these entities available in the internet needs to work homogeneously, means they have to work parallelly. So ala jaragalante em avali? Information anedi andari daggara undala leda? The information should be available everywhere or not? Yes. So this is what exactly integration is. Integration is something like you are going to set up your systems in order so that they can communicate with each other and share information between each other. He creates a customer. Same information has to be sent to foreign database as well as the company server, as well as the email server, as well as the helper server. Understood? So there may be differences between these systems. So this one can be a Java application, this can be a .NET application, this one can be a SAP application, this one can be a SQL database, this one can be a SQL server database, can be anything.
ఇవన్నీ ఏమైనా అయి ఉండొచ్చు, రైట్? దిస్ కెన్ బి టాలీ, ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు, దే కెన్ బి ఎనీథింగ్. ద క్వశ్చన్ ఈస్, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఆల్ దీస్ సిస్టమ్స్ టు వర్క్ యాజ్ ఎ సింగిల్ యూనిట్, the data has to be shared between all of them. So everybody clear, guys? Yes, sir. Need for integration, right? Now, so software integration is the process of bringing together various types of software subsystems, so they create a unified single system. This whole thing becomes a unified single system, so that everybody will have same kind of data every time something happens. So integration means two systems, two subsystems communicating with each other, The two systems may be different systems or can be applications as well. If you take database, they are called systems. If you take applications, if you take like .NET app or Salesforce application, they are called applications, right? So everybody understood what is integration, right? Very good. Now, so how integration works? How integration exactly works means you have a system. What is that? SFDC, because we are the people who are working on Salesforce. So we will call it as SFDC. So the communication can happen to anybody. We don't know exactly whom we want to send. We don't know exactly who we want to send the information or who is going to send the information to us. రెండే జరుగుతాయండి. మనం ఇన్ఫర్మేషన్ బయటకు పంపిస్తాము, లేదా బయట వాళ్ళు మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ పంపిస్తారు. ఎక్స్చేంజింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే అంతే కదా, రైట్? Now, so there may be an external system, SAP system, .NET system, or Java system, or PHP system. It can be anything. So we will communicate with that. We send information as well as receive the information. So there might be a Java application available in the outside world for this company. So we will communicate with them and we will get the information from them. Maybe we are having a PHP application or a .NET application. We are going to send information, we are going to get the information, right? So this is what integration is. When something happens in SFDC, I want to send information outside. Already chooser, whenever a hot lead is generated, we are sending information outside, right? In workflows, we discussed that module, right? So similarly, we are going to get information from external systems also. The question here is, what are the things going to happen and how the things are going to happen. Okay, ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తారు వాళ్ళిద్దరు? Salesforce అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్ ఏంటి? అపెక్స్. Salesforce understandable language is Apex. SAP understandable language is its own language, SAP language. Java, .NET, C#, PHP. మరి వాళ్ళతో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే మనం ఆ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలంటే కుదురుద్దా? No, there should be a common ground in between. So you want to communicate with these external people. How did you communicate with that hookbin.com? ఏ లాంగ్వేజ్ లో కమ్యూనికేట్ చేశారు hookbin.com కి? ఏ లాంగ్వేజ్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళింది అక్కడికి? XML కదా, అవునా కదా? లీడ్ జనరేట్ అయినప్పుడు హాట్ లీడ్, whenever a hot lead is generated, we are sending an outbound message to hookbin.com, right? So what will happen there? You see the information, the output, how it is going to show in the XML format. So how we are communicating with them? In the XML. Also, you communicated from your Aura component with your Apex class, right? Apex class understands only Apex language. When your Aura component doesn't understand the Apex. So what did it understand? It understands only XML, right? It understands only kind of not XML exactly. It's markup. It is just a markup. How did you communicate with them? Using JSON, remember? Information anta ela పంపించాం మనం వాళ్ళకి? JSON ద్వారానే పంపించామా లేదా? So that is JSON. So what are the languages available for us to communicate with external systems? XML and JSON. Clear, everybody? All the people. Yes, sir. Very good. We will communicate with the help of XML and JSON, we told you. But how are you going to initiate this communication? That is the question here. So that can be done through declarative approach, like sending messages outside using outbound messages, as well as receiving information from outside using platform events. So whereas in coding part,
We can communicate with external systems using REST API. REST API. So know what is REST API. Today's first task is what? Understand what is REST API. Research about REST API. Then SOAP API. What is SOAP API? What does it use to communicate? Understand that one. Research about these two. Of course, if you want to know more about bulk API and streaming API also, you can do that. No problem at all. So what do you mean by API? Application Programming Interface. That means code, some system that is already available. So you write code in Apex, right? We write system.debug. We are not going to write the code to debug the things. An API was already provided in which a system.class file is available. Inside that, a static method called a debug is available, right? So this code, what is this called? API. Similarly, in order to communicate with outside world, we will have REST API, SOAP API, bulk API, and streaming API. But most probably 99.9% you are going to use either REST or SOAP API only. 99.9%. Pakka. నేనైతే ఇంతవరకు ఆ రెండు తప్ప వేరే దాంట్లో సోప్ కూడా నేను ఎప్పుడు వాడలేదు కమ్యూనికేట్ చేయడానికి రియల్ టైంలో. We always use REST only. 90.95% REST only we will use because it is lightweight. It is lightweight and it depends on JSON, which is a very lightweight platform. When you upload data into your data loader, what will you use? Excel use chestara, Excel files use chestara, CSV files use chestara. CSV, why? CSV is lightweighted, right? అందుకని XML కూడా వాడతారు ఒక్కొక్కసారి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు జావా సిస్టమ్ ఉంది, జావా వాళ్ళకి XML కావాలనుకోండి, అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? XML తోనే కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి, తప్పదు. ఓకే, రైట్. దెన్ ఇంటిగ్రేషన్ చేసేటప్పుడు వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ నీడ్ టు పెర్ఫార్మ్? Okay, so you have some system, some external system is there, you want to communicate, right? So two things are needed, two very important things are needed. One is, so ఎవరు పడితే వాళ్ళు మీకు మెసేజ్ చేయొచ్చా? No, right? Only recognized people who knows about your number. Whom will you share your number? Only authorized people, right? మీ email ఎవరికి షేర్ చేస్తారు? Only authorized people, right? So authorization is required. Is the person sending data for us is an authorized person or not? What is that called? Handshake. ఏమంటారు దాన్ని? హ్యాండ్ షేక్ అంటారు, అంటే ఆథరైజేషన్ అనమాట. సో దట్ యు ఆర్ ఏ రికగ్నైజ్డ్ పర్సన్ హూ కెన్ సెండ్ డేటా టు దట్ పర్టికులర్ సిస్టమ్. వాట్ ఇస్ ద సెకండ్ వన్? ఇంకా హ్యాండ్ షేక్ అయిపోయినాక ఏం చేస్తారు? వి విల్ కమ్యూనికేట్, రైట్? డేటా ఎక్స్చేంజ్. దట్ ఈస్ డేటా ఎక్స్చేంజ్. Everybody clear the two things what we needs to be done while performing integration, guys? Okay, fine. Then, so who is who? There is some terminology needed to understand in this integration. Very simple terminology. What is that? You know, for example, you are sending data from SFDC to SAP. You are sending data from SFDC to any system. You can talk about any system. PHP అనొచ్చు, Java అనొచ్చు, ఏదైనా అనొచ్చు. ఎవరైనా outside world నాకు సంబంధం లేదు. They can be anybody. You are sending data. While you are sending data from what system? SFDC. What is SFDC called here? It is called service provider. Who is that? Service provider. Now, who will be the other party? Service consumer. You are sharing data to them. You are sharing data to them. You are sending data to them. Then you are called service provider. Whereas here, this guy is called service consumer. Now, external system is sending data to me. Means we are receiving the data. Now, who will be us? Service consumer. Salesforce will become service consumer this time because service is provided by external people. And who will this guy be? Service provider. ఎవరి దగ్గర నుంచి అయితే మీరు డేటా తెచ్చుకుంటున్నారో వాళ్ళని సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అంటారు. ఎవరికైతే మీరు డేటా పంపిస్తున్నారో వాళ్ళని సర్వీస్ కన్జ్యూమర్ అంటారు. ఎవ్రీబడి అండర్స్టూడ్ దిస్? Yes, sir. Very good. Now, so for example, we are sending the data. Okay, సాయిదేవ్, నేను మీకు మెసేజ్ చేయాలి. సో నా దగ్గర ఏముండాలి? నేను మీకు మెసేజ్ చేయాలంటే, or Dinesh? I think maybe mail ID or phone numbers. Yes, I need something so that I can communicate with you. అంటే మీరు నాకు ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలి నేను మీతో మాట్లాడాలంటే, అంటే అవునా కదా? మరి నేను సెండ్ చెయ్యాలంటే డేటా SAP సిస్టమ్ వాళ్ళు ఏమి ఇవ్వాలి? నాకు ఒక అడ్రస్ ఇవ్వాలి కదా.
Yes. That is called outbound address. ఓకేనా? అవుట్బౌండ్ యూఆర్ఎల్ అంటారు. గుర్తుందా మనము యూజ్ దిస్ HTTP. బిన్ రావట్లేదు. రిక్వెస్ట్ బిన్ కదా వాడింది. రిక్వెస్ట్ బిన్ వాడాం మనం. సో రిక్వెస్ట్ బిన్ లో నేనేం చేయాలి? ఐ విల్ క్రియేట్ ఏ పబ్లిక్ బిన్. దీనికి కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే ఏమైంది? పబ్లిక్ బిన్. వాట్ ఇస్ దిస్? ఎండ్ పాయింట్ అంటారు దీన్ని. ఏమంటారు? ఎండ్ పాయింట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్, సో దే నీడ్ టు ప్రొవైడ్ యూ విత్ అన్ యూఆర్ఎల్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎండ్ పాయింట్. క్లియర్ గైస్? రైట్. సో దెన్ you are exposing the data to the outside world. ఎవరు కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటారో తెలీదు. మీరు మీ డేటాని బయట వరల్డ్కి ఎక్స్పోజ్ చేస్తున్నారు. అంటే సుజిత్ మాజేటి ఓకే ఈస్ పుట్టింగ్ సమ్ వీడియోస్ ఇన్ గూగుల్ డ్రైవ్ అండ్ that can be accessed by Ganesh, that can be accessed by Dinesh, that can be accessed by Saidev or anybody or Vignesh or anybody. So if you want to access the data that I am posting outside world, what should I give you? URL ఇవ్వాలా లేదా? ఫస్ట్ లో మాట్లాడుతుంది యాక్సెస్ సంగతి తర్వాత. అసలు ముందు నేను ఒక వీడియో గూగుల్ డ్రైవ్ లో పోస్ట్ చేస్తున్నాను, ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు దాన్ని. ఎవరు యాక్సెస్ చేసుకుంటారో నాకు సంబంధం లేదు. అలాంటప్పుడు నేనేం ప్రొవైడ్ చేయాలి? యూఆర్ఎల్ ప్రొవైడ్ చేయాలి లేదా? సో ఐఆమ్ షేరింగ్ డేటా అవుట్ సైడ్ వరల్డ్. అప్పుడు ఎవరి దగ్గర యూఆర్ఎల్ ఉండాలి? ఎవరు షేర్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ దగ్గర ఉండాలి. మనము డేటా ఒక పర్సన్ కి పంపించాలి అంటే వాళ్ళు నాకు యూఆర్ఎల్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. నేను డేటా పబ్లిక్ లో పెడతాను. నేను పెట్టిన డేటాని ఎవరైనా కన్జ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు. అప్పుడు ఎవరు ప్రొవైడ్ చేయాలి యూఆర్ఎల్? నేను ప్రొవైడ్ చేయాలి. రైట్? బోత్ ఆర్ సెండింగ్ ద డేటా అవుట్ సైడ్ ఓన్లీ. రైట్? రైట్. నా అలా కాదు, ఎవరైనా నాకు డేటా పంపించాలి. Ganesh wants to send me a message on my email. What should I provide you? Email address, right? Mari, if somebody wants to send a data directly to me, then what should I do? నా దగ్గర URL అవునా? సో రిసీవింగ్ లో టూ పార్ట్స్ ఉంటాయి. Ganesh wants to share a video with me, not only me, anybody. అప్పుడు ఎవరు ప్రొవైడ్ చేయాలి URL? Ganesh has to provide the URL. If Ganesh wants to send me a message, I have to provide the URL. అర్థమైందా? సో ఎండ్ పాయింట్ అనేది ఎవరి దగ్గర ఉంది అనే దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం డిసైడ్ చేసుకుంటాము వాట్ నీడ్స్ టు బి డన్ అనేది. ఓకే, దెన్ సో we already remember sending data to outbound, right? So how did we do? End user is there, force.com server is there, external server is there. So for example, some customer create అయ్యాడండి, యాక్టివ్ గా ఉండి ప్రయారిటీ అనేది హై ఉన్న కస్టమర్ క్రియేట్ అయ్యాడు. Then what do you want to do? So when that record is created, I want to send information to outside. That can be hook bin or request bin. They needs to provide the URL. ఈ scenario already admin part లోనే చేసేసాం. Right? Right. Then let us come here. Okay, so in integration we are going to discuss about both of them, that is the REST API and the SOAP API. REST API to SOAP API to రెండిటితో కూడా I am going to show you how the things are going to be done. First thing ఏంటంటే today our Salesforce is there. Okay, ఈ Salesforce నుంచి డేటా బయటకి ఎలా ఎక్స్పోజ్ చేయాలో చూపిస్తాను నేను. What is that? So we have Salesforce SFDC. Okay, we have Salesforce SFDC. I want to send data to outside world. From SFDC నుంచి డేటా అనేది బయటికి పంపిస్తాము. ఎలా పంపిస్తాము అనేది చూద్దాం. ఆల్రెడీ ఒక టార్గెటెడ్ సర్వర్ కి ఎలా పంపించాలో అడ్మిన్ మాడ్యూల్లో చూసేసాం. సో దానికి కోడ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. But if I want to share the data to outside world so that can be accessed by anybody, that can be a PHP application or that can be a Java application or that can be anybody. వాళ్ళు ఎవరో నాకు తెలియదు. నేను డేటా అవుట్ సైడ్ ప్రొవైడ్ చేయాలంటే నేనేం చేయాలి? I have to provide endpoint. I have to provide the endpoint URL. ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలి? Salesforce లో క్రియేట్ చేయాలి. మరి Salesforce లో నేను ఒక endpoint URL క్రియేట్ చేయాలి అంటే, if I want to create an endpoint URL, what kind of API we are going to use? We are going to use REST API. Today what is that?
today is this one. This can be Java. This can be Workbench. Workbench అనేది PHP application కదా. Right. So this is what today's agenda is. Okay. So how to do that? Let us see. How to do that? Let us see. Asala, first thing what I want to do is I want to produce a URL. I want to produce a URL. ఎలా చేయాలి? Okay. First thing you need to do is understand these steps very well. If I want to provide a service for the outside world, I need to create an Apex class. I need to create an Apex class. Let us call this Apex class as REST 1 class. Okay, or simply REST 1 అని ఒకటి తీసుకుంటున్నాను. Okay, so click on OK. So REST 1 is created. What is this? Just an Apex class. It is just an Apex class. In order to make this Apex class a REST resource, ఈ క్లాస్ ఏం చేయాలి? URL ప్రొవైడ్ చేయాలంటే REST resource అయి ఉండాలి. So what you need to do? @REST resource. Or capital letters also you can use, because we are using Apex language, which is case insensitive. Okay, and try to save this one. So what is that saying? REST resources classes must be declared as global. ఎందుకని గ్లోబల్ గా డిక్లేర్ చేయాలి? ఎవరు యాక్సెస్ చేసుకుంటారో, ఎక్కడి నుంచి యాక్సెస్ చేసుకుంటారో తెలీదు. If you want this REST resource to be accessible from outside world, you have to make it as global. Then what it is saying? Required property is missing, that is URL mapping. URL mapping. ఒక మెథడ్ కి ప్రాపర్టీ అంటే ఎలా పంపిస్తారు? బ్రేసెస్ పెట్టేగా పంపించేది. URL mapping is equal to something. Let us save this. What it is again saying? REST resource URL cannot be empty. అంటే ఇక్కడ మీరు URL తయారు చేస్తారు. URL mapping లో ఏమిస్తారు? మీ ఓన్ URL ఇస్తారు ఇక్కడ. So what shall we give? /swiz/ you can take Swiss or Sujit or ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. మనం తయారు చేస్తున్నాం కొత్త URL. వర్క్ అవ్వాలంటే మనం URL తయారు చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు we are creating the URL, right? So Swiss / Sujit / service 1 అని ఇస్తాం. Service 1 అని ఇస్తాం. Click on save. సేవ్ అయిందా? సో REST రిసోర్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో అర్థమైంది అందరికి. యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ క్లాస్, మేక్ ఇట్ యాజ్ గ్లోబల్, యూజ్ ద @REST resource annotation to declare that this is not a normal Apex class but a REST resource. It is a REST resource of REST API, and this REST can be accessed from which URL? This URL. Understood everybody? సరే, REST resource క్రియేట్ చేసాం కదా, అసలు ఈ URL వర్క్ అవుతుందో లేదో చూద్దాం. Let us see this URL is working on it. మరి వర్క్ చేయాలంటే నా దగ్గర ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ ఉండాలిగా. అంటే ఇప్పుడు నేను జావా అప్లికేషన్ రాయబోతున్నానా, లేదా SAP సిస్టమ్ క్రియేట్ చేయబోతున్నానా? లేదు. సో వీ హ్యావ్ టు వెరిఫై వెదర్ దిస్ URL is working or not. For that, Salesforce people have provided something called, you remember this, right? Workbench. గుర్తుందా అందరికి Workbench? Right. How do you log in into Workbench? I agree and click on login. ఎందుకు లాగిన్ ఎందుకు చేయాలి? బికాస్ ఆథరైజేషన్. we told you, right? డేటా ఎక్స్చేంజ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్? ఆథరైజేషన్ అన్నమాట. సో రికగ్నైజ్డ్ యూజరా కాదా ఎట్లా చెప్తున్నాం మనం? బై లాగింగ్ ఇన్ విత్ ద సేమ్ అకౌంట్. లాగిన్. సో ఆథరైజేషన్ ఈజ్ డన్. వాట్ ఈస్ డన్? ఆథరైజేషన్ ఈజ్ డన్. అయిందా ఆథరైజేషన్? ఎస్. నౌ హౌ టు టెస్ట్ యువర్ REST URL? యూటిలిటీస్. వాట్ డు యు సీ హియర్? REST Explorer. Click on it. What do you see here? URL. మనం విజిట్ చేయాల్సిన URL ఇక్కడ ఉండాలి. Clear everyone? Right. So ఇక్కడ ఏముండాలి ఇప్పుడు? If you want to access a Apex REST kind of thing, so how are you going to hit the URL? చూడండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. This is also very important. /services/Apex REST. ఏంటిది? Apex REST / Apex REST తర్వాత ఏముంటుంది?
This is what we have. This is the URL, right? So put this URL here. Okay na? Put this URL here. అర్థమైంది అందరికి? సో ఏం చేస్తారు? ఎగ్జిక్యూట్. అంతే కదా, బ్రౌజర్లో యూఆర్ఎల్ చేంజ్ చేస్తారు, ఎంటర్ కొట్టు. కానీ ఏమంటుంది ఇక్కడ? మెథడ్ నాట్ అలౌడ్ అంటే సక్సెస్ అయినట్ట, ఫెయిల్ అయినట్ట? ఫెయిల్ అయినట్టు. ఎందుకని? మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నారు? రెస్ట్ని యూజ్ చేసి గెట్, పోస్ట్, పుట్, ప్యాచ్, డిలీట్, హెడ్ అని ఉన్నాయి చాలా. బట్ వీ విల్ బి యూజింగ్ ఓన్లీ వాట్? గెట్ అండ్ పోస్ట్. గెట్ అండ్ పోస్ట్. గెట్ అంటే ఏంటి? వాళ్ళ దగ్గర నుంచి డేటా మనం కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం. ఈ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి డేటా కన్జ్యూమ్ చేసుకున్నాం. అదే వాళ్ళకి నేను డేటా పంపించాలంటే పోస్ట్ యూజ్ చేస్తాను. ఈ 2 things అన్నమాట, సెండింగ్ డేటా అండ్ రిసీవింగ్ డేటా. వీ వాంట్ టు రిసీవ్ ద డేటా దట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ దిస్ సర్వీస్. దట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ దిస్ సర్వీస్. ఓకే, ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. అసలు ఆ సర్వీసే లేదంటారు చూసారా? మీ దగ్గర ఈ యూఆర్ఎల్ లేకపోతే ఆ సర్వీసే లేదని వస్తుంది. సర్వీస్ నాట్ ఫౌండ్ అని వస్తుంది. ఓకే, ఇఫ్ దట్ సర్వీస్ ఈస్ దేర్, యూ విల్ నాట్ గెట్ దట్ మెసేజ్. బట్ వాట్ యూ విల్ గెట్? మెథడ్ నాట్ అలౌడ్. ఎందుకని? దిస్ ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ మెథడ్స్. దిస్ ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ మెథడ్స్. సో హౌ డూ యూ రైట్ మెథడ్స్? జనరల్లీ పబ్లిక్ వాయిడ్ డూ సంథింగ్ అని చెప్పి ఒక మెథడ్ తీసుకుంటాం. This is how you write a method, right? But this should be a special method. నార్మల్ మెథడ్ అవ్వకూడదు. ఇది ఏమవ్వాలి? స్పెషల్ మెథడ్ అవ్వాలి. మరి ఏ మెథడ్ టైప్ అయి ఉండాలి? అది గెట్ అయి ఉండాలి. అంటే ఈ సర్వీస్ లో మీరు గెట్ యూజ్ చేసి ఒకటి యాక్సెస్ చేయాలి. సో వాట్ డు వి హ్యావ్ హియర్? సో దిస్ మెథడ్ షుడ్ బి డిక్లేర్డ్ యాజ్ @http get మెథడ్. చూడండి, నేను క్లియర్ గా చెప్తున్నాను. సో ఒక గెట్ సర్వీస్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? HTTP గెట్ మెథడ్ ఉండాలి. HTTP గెట్ మెథడ్ ఉండాలి. కానీ ఏమంటుంది? HTTP గెట్ మెథడ్ కూడా ఏమవ్వాలి? బయట నుంచే యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది. అంటే ఇది ఏమవ్వాలి? గ్లోబల్. అండ్ మరి దీనికి వాళ్ళు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి యాక్సెస్ చేస్తారా? దీన్ని లేదుగా. డైరెక్ట్లీ యాక్సెసిబుల్ మెథడ్స్ ఎట్లా డిక్లేర్ చేయాలి? స్టాటిక్. వాట్ ఇస్ దట్? స్టాటిక్. సేవ్ చేయండి. అయిందా? రైట్. అండ్ అసలు ఈ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా లేదా ఎలా తెలుసుకుంటాం? మాత్రం system.debug system.debug ఆఫ్ do something method is executed. స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్తున్నాను మీకు అర్థం అవడం కోసం నేను. ఓకే, let us go to the log. Okay, so let us remove all the logs. Now my logs are empty. Now I will execute this once again. ఇంతకు ముందు ఏమొచ్చింది? మెథడ్ నాట్ అలౌడ్ వచ్చింది. Now I execute, what is going to happen? Check this out. ఏమైంది? What operation was executed? /sujit/service1 అనే ఆపరేషన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. Open this. Okay, click here. What do you see? అంటే ఈ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా లేదా? సో ఒక సర్వీస్ మెథడ్ ని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలో అర్థమైందా? వెన్ విల్ దిస్ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అనేది అర్థమైంది అందరికి? ఎవ్రీబడి? Yes, sir. వెరీ గుడ్. ఓకే, సో ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు ఈ లాగ్ లో ఏం జరిగిందో చూద్దాం. ఏమైంది? ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్టెడ్, కోడ్ యూనిట్ స్టార్టెడ్. ఏది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది? రెస్ట్ వన్ అనే క్లాస్ లో డూ సంథింగ్ మెథడ్ ఇస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, సమ్ మెమరీ అలొకేషన్స్ హ్యాస్ బీన్ సెండ్ అండ్ సిస్టమ్ మెథడ్ హ్యాస్ బీన్ ఎంటర్డ్. వాట్ ఎంట్రీ అయింది? రెస్ట్ రిక్వెస్ట్ అనేది వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ నుంచి మనకు ఒక రిక్వెస్ట్ వచ్చింది. ఆ రిక్వెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఎక్కడ ఉంటుంది? వేర్ యూ విల్ హ్యావ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్? రెస్ట్ రిక్వెస్ట్ అనే క్లాస్ లో ఉంటుంది. అనమాట. సో ఆ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది. సో వేరియబుల్ స్కోప్ అనేది బిగిన్ అయింది. రెస్ట్ రిక్వెస్ట్ కి ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ అయింది. సో అలాగే ఆ వేరియబుల్ స్కోప్ అన్ని క్రియేట్ అయినాయి అనమాట. యూఆర్ఎల్ మ్యాపింగ్ లో స్టోర్ అవ్వటము. సో వేరియబుల్ అసైన్మెంట్ జరిగింది ఇక్కడ. అట్లాగే ఆ హెడర్స్ అన్ని స్టోర్ అయినాయి. సో మన అక్కడి నుంచి వస్తున్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా స్టోర్ అయింది ఇక్కడ. సో అట్లా సో యాక్సెప్ట్ అయింది. ఓకే, సో ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇలా వచ్చింది. సో ఏ ఫార్మాట్ లో వచ్చింది ఇన్ఫర్మేషన్ చూడండి, జేసనే కదా. ఎస్, హెడర్స్ అని వచ్చినాయి చూసారా? హెడర్స్ HTTP మెథడ్ గెట్ పారామ్స్ ఏం లేవు అక్కడ.
సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్. సో ఆ యూఆర్ఎల్ కూడా ఉంటుంది మనకు, అక్కడి నుంచి వచ్చిన యూఆర్ఎల్ ఎక్కడ ఉంది చూడండి, రిక్వెస్ట్ యూఆర్ఎల్ ఉంది చూసారా, రిసోర్స్ పాత్ ఎక్కడ ఉంది, /services/apex rest లోపల ఉంది అనమాట అదంతా. ఓకే, సో లైక్ దట్ we will have so much information happening here. ఇదంతా జరుగుతుంది అనమాట, ఈ ఒక్క మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవడానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇదంతా జరిగింది. ఎందుకని an external system is communicating with our service that we have created, so everything will happen, రైట్. బాగుంది. సో ఫస్ట్ ఏం చూసాము, హౌ టు క్రియేట్ ఏ రెస్ట్ అపెక్స్ క్లాస్, హౌ టు క్రియేట్ ఏ http గెట్ మెథడ్, అండ్ హౌ టు ఎగ్జిక్యూట్ దట్ గెట్ మెథడ్ బేస్డ్ అపాన్ ద రిక్వెస్ట్. ఇది చూసాం మనం. అయితే మరి నేను వాళ్ళకి ఏదైనా పంపించుకోవాలనుకుంటా కదా ఒక్కొక్కసారి, చూడండి ఇక్కడ మీకు డైరెక్ట్ గా ఏమొచ్చింది, రా రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఏమొచ్చింది ఇక్కడ రా రెస్పాన్స్ లో, స్టేటస్ కోడ్ ఏమొచ్చింది 200, స్టేటస్ ఏమొచ్చింది ఓకే వచ్చింది, అంటే సర్వీస్ ఓకే అయింది, we were able to communicate అనొచ్చు. బట్ దట్ సర్వీస్ ఈజ్ నాట్ సెండింగ్ ఎనీ డేటా అవుట్ సైడ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ సెండింగ్ ఎనీ డేటా అవుట్ సైడ్. నౌ ఐ వాంట్ టు సెండ్ ద డేటా అవుట్ సైడ్. ఇక్కడ ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ రాలేదు కదా, ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమొచ్చింది, ఏం రాలేదు మనకి, అందుకని. సో దీని పర్పస్ ఏంటంటే, ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్ ఈస్ ఓన్లీ టు నో హౌ టు సెటప్ ఏ సర్వీస్ మెథడ్. నౌ ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ వన్ మోర్ క్లాస్. అంటే మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ ఆ క్లాసెస్ లో కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉండటానికి నేను వేరే వేరే క్లాసెస్ తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, సెండ్ స్ట్రింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. స్ట్రింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం స్ట్రింగ్ పంపించాలనుకుంటున్నాను నేను, ఫైల్ న్యూ అపెక్స్ క్లాస్ రెస్ట్ 2. సో ఉన్నది ఉన్నట్టుగా సేవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను నేను. ఏమైందో వీ హ్యావ్ ఎ ప్రాబ్లం. వాట్ ఈస్ సేయింగ్ డూప్లికేట్ యూఆర్ఎల్ మ్యాపింగ్. రెండు రెస్ట్ రిసోర్సులు సేమ్ యూఆర్ఎల్ ఉండొచ్చా? అలా ఉంటే ఏమవుతుంది, విచ్ రిసోర్స్ ఇట్ హ్యాస్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్ విల్ నాట్ నో, రైట్? సో వాట్ వీ విల్ డూ, వీ విల్ మార్క్ ఇట్ యాజ్ సర్వీస్ 3, 2, సర్వీస్ 2. అలాగే ఏం చేద్దామంటే, ఐ విల్ టేక్ ద రిక్వెస్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద రెస్పాన్స్. రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ వర్క్ బెంచ్, ఇది రిక్వెస్ట్ అనమాట. ఓకే, రెస్పాన్స్ ఏమొచ్చింది మనకి, రెస్పాన్స్ ఆన్ వర్క్ బెంచ్. సో డైరెక్ట్లీ వాట్ యు గాట్ ద రా రెస్పాన్స్ సింప్లీ. రా రెస్పాన్స్ వచ్చింది. సో రెస్ట్ 2 లో నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఐ వాంట్ అనదర్ సర్వీస్. సో సేమ్ మెథడ్ తీసుకోవచ్చు, ఆర్ రిటర్న్ స్ట్రింగ్, ఓకే, ఆర్ రిటర్న్ కంపెనీ నేమ్ అని ఒక మెథడ్ తీసుకుంటున్నాను. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ ఏ కంపెనీ నేమ్ ఏంటి, రిటర్న్ సంథింగ్ లైక్ ఆర్ రీసెంట్లీ వీ చేంజ్ ద నేమ్, రైట్? ఏంటిది, మనం కాదు, వాళ్ళు చేంజ్ చేశారు, సిజీ పవర్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ సొల్యూషన్స్ లిమిటెడ్, అంతేనా? సో ఇఫ్ ఐ వామ్ రిటర్నింగ్ ఏ స్ట్రింగ్ వాల్యూ, వాట్ ఇట్ షుడ్ బి, స్ట్రింగ్ కదా, and is this needed anymore? No, right? Because we understood how it is getting executed, so this is not needed. Save it. Method name same unna em problem ledandi, but URL matram same undakodu. Now if I want to execute this, what should I do? TWO, right? What is the name of this? Service 2. The URL is this one. So replace whatever we have in the Apex REST with the new URL kind of thing and execute. What happened? Data వచ్చిందా లేదా, సిజీ పవర్ అండ్ యాంపర్సెంట్, అంటే యాంపర్సెంట్ ని ఏఎంపీ సెమీకాలన్ తో కన్సిడర్ చేసుకుంటారు, ఇండస్ట్రియల్ సొల్యూషన్స్ లిమిటెడ్, ఇలా వస్తుంది అవుట్పుట్ మనకి. మరి ఈ అవుట్పుట్ నేను చెక్, రా రెస్పాన్స్ చూడాలంటే ఏం చేయాలి సార్? ఇందాకేమో డైరెక్ట్ గా రా రెస్పాన్స్ వచ్చింది కదా, ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి డేటా వస్తుంది కాబట్టి ఆ డేటా మనకి అరే ఫార్మాట్ లో వచ్చింది.
లిస్ట్లో ఎలా స్టోర్ అవుతుంది డేటా, అరే ఫార్మాట్లో స్టోర్ అవుతుందా జీరో నుంచి, లైక్ దట్. నౌ యూ షోర్ our response and you can see that data here. Everybody clear? Online people? Yes, sir. Yes. సో రిక్వెస్ట్ ఏంటి, ఇది మన రిక్వెస్ట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అవర్ రెస్పాన్స్. రెస్పాన్స్ ఈసారి ఏం చేస్తారంటే ఐ విల్ టేక్ ఏ ఐ విల్ టేక్ అన్ ఇమేజ్ దిస్ టైం. ఓకే ఫైన్, బాగుంది. బట్ ద క్వశ్చన్ ఈస్ కెన్ ఐ సెండ్ అకౌంట్ డేటా, ఒక కస్టమర్ డేటాను పంపించవచ్చు అవుట్ సైడ్. లెట్ us see. Send account information. Okay, so come here, file new Apex class 3. ఏం చేయాలి, నేమ్ రెస్ట్ 3 అండ్ హియర్ ఆల్సో ఐఎమ్ చేంజింగ్ ఇట్ టు, మీకు ఏది నచ్చితే అది ఇచ్చుకోండి. ఇట్స్ నాట్ కంపల్సరీ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్ ఓన్లీ. ఓకే, సో దిస్ టైమ్ వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ, ఐ వాంట్ టు సెండ్ అన్ అకౌంట్ రికార్డ్. అప్పుడు రిటర్న్ టైప్ ఏమవుతుంది, account. Return type will be account. And how do you get an account record? Select id comma name comma phone comma fax comma email underscore c comma rating comma అట్లా మీకు ఏది కావాలంటే అది పంపించుకోండి, యువర్ విష్. I am enough with these 4 things. Okay, from account where we want to send only one account record. So let us go to our Salesforce, find out some records like Xiaomi Limited. Okay, I want this information to be sent. So ఏం చేద్దాము, యూనిక్ కస్టమర్ ఐడి ఒకటి ఇస్తాను, XMS 123 అని చెప్పి ఒక యూనిక్ కస్టమర్ ఐడి తీసుకుంటాం. అంటే మనకి యూనిక్ వాల్యూ ఏదో ఒకటి ఉండాలి కదా ఈ రికార్డ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి, అందుకోసం ఇది తీసుకుంటున్నాను అనమాట. ఓకే, సో వాట్ ఇట్ షుడ్ బి, యూనిక్ కస్టమర్ ఐడి షుడ్ బి ఈక్వల్ టు XMS 123 వేర్ యూనిక్ అండర్స్కోర్ కస్టమర్ అండర్స్కోర్ ID underscore C is equal to what is the value? XMS 123. ఏదో ఒక ఫీల్డ్ తీసుకోవచ్చు, కానీ సేమ్ ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఇంజనీరింగ్ అనే ఇండస్ట్రీతో మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది కదా, నాకు ఒక్క రికార్డే కావాలి. దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ సినారియో, మీ సినారియో డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట ఇదంతా కూడా. తీసుకోవచ్చు బట్ బయట సిస్టమ్ వాళ్ళకి మన సేల్స్ ఫోర్స్ ఉన్న రికార్డ్ ఐడి తెలుస్తుందా, కానీ యూనిక్ కస్టమర్ ఐడి తెలిసే ఛాన్స్ ఉందిగా, ఎందుకంటే అక్కడ కూడా అదే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండొచ్చుగా, అవునా కదా. అది అందుకని వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఉంది, కొత్త అప్డేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకుంటే వాళ్ళకి ఈ అకౌంట్ లో, అప్పుడు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు, యూనిక్ కస్టమర్ ఐడి యూజ్ చేసి తెచ్చుకుంటారు. అందుకోసం ఆ ఫీల్డ్ తీసుకున్నాను అంతే. ఓకే, దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద సినారియో వన్స్ అగైన్. ఓకే, నౌ సేవ్ దిస్ వన్. Okay, now come here. So everybody understood, right? We are getting a single account record here and we are returning that data. Of course, if you want to store that in a variable called ACC, that is your wish. Account ACC equal to new account and andro store chesukochu, no problem at all. Okay, fine. Now what we need to do? 3. Execute. Emaindi? Vachina information. Everybody can see the information, guys? Yes. Very good. Now I will show you the raw response also. Your raw response ఎట్లా వచ్చింది, raw response JSON ఫార్మాట్ లో వచ్చింది. ఏ ఫార్మాట్ లో వచ్చిందండి, JSON ఫార్మాట్ లో వచ్చింది. మీరు JSON ఇన్ఫర్మేషన్ గూగుల్లో క్లియర్ ఫార్మాట్ లో చూడాలి, అందులో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్ గా JSON ఫార్మాట్ లో ఏముంది, ఆబ్జెక్ట్ డేటా లాగా చూడాలి అనుకుంటే JSON వ్యూవర్ అని కొట్టండి సెర్చ్. సో ఫస్ట్ ఏది వస్తే అది ఓపెన్ చేయండి. సో మన దగ్గర ఉన్న టెక్స్ట్ ఏంటి, ఇదే కదా. This is what we got from there. So I come here and click on viewer. You can see JSON information వచ్చింది. ఏమొచ్చింది, attributes, type account URL, ఆ అకౌంట్ రికార్డ్ యొక్క URL వచ్చింది, ID వచ్చింది, నేమ్ వచ్చింది, ఫోన్ వచ్చింది, ఈమెయిల్ వచ్చింది, ఫ్యాక్స్ వచ్చిందా ఇన్ఫర్మేషన్. ఈ విధంగా మనకి అవుట్పుట్ అనేది ఒక మెటా డేటాతో ఇంక్లూడ్ అయ్యి వస్తుంది అనమాట. అవుట్పుట్ అనేది మెటా డేటాతో ఇంక్లూడ్ అయ్యి వస్తుంది. ఎవ్రీబడి క్లియర్ గైస్?
రిక్వెస్ట్ ఇది. రెస్పాన్స్ ఏంటి మనకి? సో ఇదంతా ఎందుకులే, ఇంతవరకు తీసుకుంటున్నాను. దిస్ ఈజ్ అవర్ రెస్పాన్స్. ఓకే, ఏ ఫార్మాట్ లో వచ్చింది? జేసన్ ఫార్మాట్ లో వచ్చింది. ఎందుకంటే రెస్ట్ ఏపీఐ యూజ్ చేసుకుంటున్నాం కదా, అందుకని మీకు జేసన్ ఫార్మాట్ లో వచ్చింది. రైట్ గైస్? రైట్. Now what I want to do is I want to get not only the account records but the contact records also. తనకి సంబంధించిన కాంటాక్ట్ రికార్డ్స్ కూడా కావాలి నాకు. ఏం చేయొచ్చు అప్పుడు? హౌ టు డూ దట్? ఒక అకౌంట్ కి రిలేటెడ్ కాంటాక్ట్ రికార్డ్స్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? సెలెక్ట్ ఇన్నర్ క్వెరీ ఐడి నేమ్ ఫోన్ ఫ్యాక్స్ ఈమెయిల్ ఫ్రమ్ కాంటాక్ట్స్ అంటామా? ఫ్రమ్ కాంటాక్ట్స్. సో కాంటాక్ట్స్ వేర్ కస్టమర్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు. సో ఇలా సబ్ ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క నేమ్స్ వస్తే ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఏం చేయాలి ఇక్కడ? 4. ఓకే, రిటర్న్ అకౌంట్ విత్ కాంటాక్ట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు డేటా ఎలా వస్తుందో చూద్దాం. ఏం చేయాలి అప్పుడు? సర్వీస్ 4 ఎగ్జిక్యూట్. ఏమొచ్చింది ఇప్పుడు? కాంటాక్ట్స్ వచ్చినాయి. వాట్ ఆర్ దట్ యు గాట్? టోటల్ సైజ్ ఒకటి వచ్చింది, డన్ ట్రూ వచ్చింది, ఒక కాంటాక్ట్ రికార్డ్ వచ్చింది. చూడండి, శ్వేత కన్విద ఫోన్ నెంబర్, ఫ్యాక్స్ నెంబర్, ఈమెయిల్ వచ్చింది. అఫ్ కోర్స్ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ వాల్యూ సపరేట్ గా తీసుకోవచ్చు కూడా, మీ ఇష్టం అది. నేమ్ అంటే రీడ్ కి నేమ్ కంబైన్ అయ్యి వస్తుంది అనమాట. సెల్యుటేషన్, ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ అన్ని కంబైన్ వస్తాయి. సో కాదు అనుకుంటే యూ కెన్ టేక్ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ అని కూడా తీసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. Save it. Okay, now execute this once again. You will get the difference here. Check it out. You got the information. Okay, so అలాగే వేరే అకౌంట్ రికార్డ్ పంపించాలనుకుంటే we have to change this value. Like KFC తీసుకున్నాం అనుకోండి, మల్టిపుల్ కాంటాక్ట్స్ ఉంటే తీసుకున్నాం అనుకోండి. KFC తీసుకుంటే KFC లో మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ ఉన్నట్టున్నాయి కదా. ఎస్, వీ హ్యావ్ 3 రికార్డ్స్. సో వీళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా రావాలంటే ఏం చేయాలి? KFC వాళ్ళ యూనిక్ కస్టమర్ ఐడి కావాలి. KFC సమ్ వాల్యూ అండ్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్. అండ్ ఈ వాల్యూ ఇస్తే ఏమవుతుంది? అది వస్తుంది. బట్ ఆ వాల్యూ సర్వీస్ లోపలికి వచ్చి చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. అలా కాదు కదా. ఎస్ఏపి సిస్టమ్ వాళ్ళు ఏ కస్టమర్ కావాలంటే ఆ కస్టమర్ డేటా వాళ్ళకి కావాలి. మరి అప్పుడు ఏం చేయాలి? దే హ్యావ్ టు సెండ్ దట్ యాజ్ అన్ ఇన్పుట్, రైట్? వాళ్ళు ఇన్పుట్ గా సెండ్ చేయాలి లేదా? మరి అలా చేయాలంటే ఏం చేయాలి? గెట్ లో మీరు డేటా అనేది ఎక్కడ పంపిస్తారు? స్లాష్ లోనే పంపిస్తారు. చూడండి, గూగుల్లోకి వెళ్ళండి, స్విజన్ సెర్చ్ చేయండి. ఓకే, సో చెక్ చేయండి ఇక్కడ ఒక్కసారి. సో ఈ గూగుల్ అనే దానికి నేను ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించాలనుకుంటున్నాను. మన బాడీలోనే కాదు, యూఆర్ఎల్ ద్వారా కూడా పంపించవచ్చు. ఎలా పంపించవచ్చు యూఆర్ఎల్ ద్వారా? ఇలాగే కదా, స్లాష్ సంథింగ్ ఈక్వల్ టు పంపిస్తున్నాము. యూఆర్ఎల్ ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించగలిగానా లేదా? అవునా కదా? సో అట్లా మనము డేటా కూడా పంపించుకోవచ్చు. ఎలా? దేని ద్వారా? యూఆర్ఎల్ ద్వారా పంపించుకోవచ్చు. మరి అది ఎట్లా చేయాలి? లెట్ us go and see it. Next to 5. ఓకేనా? గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం ఎప్పుడైనా ఒక యూఆర్ఎల్ కి డేటా పంపించాలి అనుకుంటే, ఒక యూఆర్ఎల్ కి మీరు యూఆర్ఎల్ ద్వారా డేటా పంపించాలి అనుకుంటే ఈ తర్వాత స్టార్ ఉండాలి. అంటే దీని తర్వాత ఏదైనా పంపించవచ్చు అనే ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ అన్నమాట. చూడండి, ఐ గో ఫర్ ది సర్వీస్ 5 అండ్ సే ఎక్స్ఎంఎస్ 123 అంటాను. ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. ఏమైంది? సర్వీస్ నాట్ ఫౌండ్ అని వచ్చిందా లేదా? ఎందుకంటే బికాస్ దేర్ ఈస్ నో యూఆర్ఎల్ విత్ దిస్ వన్ యాడెడ్ దేర్. సో అది కావాలంటే ఏం చేయాలి? నేను స్టార్ ఏం ప్రొవైడ్ చేయాలి? స్టార్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. సేవ్ ఇట్.
come here, execute. Vachina malli data, right? Remember that point very carefully. This star is very important when you want external people to send a data like that. బాగుంది, అంతా బాగానే ఉంది. కానీ ఈ యుఆర్ఎల్లో వాళ్ళు తెచ్చుకున్న డేటాని నేను ఇక్కడ చెక్ చేయాలి, అవునా కదా? అంతేగా, వాళ్ళు ఎగ్జామ్ఎస్ 1 2 3 పంపిస్తే ఈ స్టార్ దగ్గర ఆ వాల్యూ రికార్డుని తెచ్చుకోవాలి. వాళ్ళు వేరేది పంపిస్తే ఆ వాల్యూ రికార్డుని తెచ్చుకోవాలి, అవునా కదా? మరి అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఆ రిక్వెస్ట్ బాడీలో, ఆ రిక్వెస్ట్ లో ఉన్న డేటా తెచ్చుకోవాలి. ఐ వాంట్ దట్ రిక్వెస్ట్ డేటా. మరి రిక్వెస్ట్ డేటా ఎలా తెచ్చుకుంటాము? హౌ ఆర్ వి గోయింగ్ టు గెట్ ద రిక్వెస్ట్ డేటా? లెట్ us see ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. కమ్ హియర్. సో మనకి ఎక్కడ ఇనిషియల్ అవుతుంది రిక్వెస్ట్ అంతా కూడా? రెస్ట్ రిక్వెస్ట్, రెస్ట్ రిక్వెస్ట్ లో వస్తుంది. రిక్వెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ఆ డేటా అంతా ఎక్కడ ఉంటుంది? రెస్ట్ కాంటెక్స్ట్ అనే దాంట్లో, రిక్వెస్ట్ అనే దాంట్లో ఉంటుంది డేటా అంతా కూడా. అంటే వాళ్ళు సంబడి హ్యాస్ సెంట్ ఎ రిక్వెస్ట్, ఐఎమ్ గెట్టింగ్ దిస్ రిక్వెస్ట్ డేటా. ఈ రిక్వెస్ట్ యూఆర్ఎల్ తెచ్చుకోవాలంటే ఫస్ట్ అసలు వీళ్ళు పంపిస్తున్న రిక్వెస్ట్ మొత్తాన్ని స్టోర్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ దిస్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, లెట్ us ప్రింట్ ఇట్. ప్లస్ రిక్వెస్ట్. ఇందులో స్టోర్ అయిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను నేను. ఓకే, సో అట్లాగే అందులో ఉన్న పారామీటర్ కావాలి, అందులో ఉన్న పారామీటర్ కావాలి. సో అసలు యూఆర్ఎల్ కావాలి. సో వాట్ షుడ్ ఐ వాంట్ హియర్? ఐ వాంట్ యూఆర్ఎల్. ఓకే, సో యూఆర్ఎల్ ఎలా తెచ్చుకుంటాము? అసలు నాకు ఈ పార్ట్ కావాలండి, దిస్ హోల్ పార్ట్ కావాలి, ఇది ఒక్కటే కావాలి దీని మొత్తం. అంటే ముందు ఈ యూఆర్ఎల్ మొత్తం తెచ్చుకోవాలిగా. యూఆర్ఎల్ మొత్తం తెచ్చుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? సో రిక్వెస్ట్ డాట్, ఈ రిక్వెస్ట్ లోపల ఉంటుంది ఆ యూఆర్ఎల్. సో ఏముంటుంది? రిక్వెస్ట్ యూఆర్ఐ అని ఉంటుంది చూడండి. రిక్వెస్ట్ యూఆర్ఐ, రిక్వెస్ట్ డాట్ రిక్వెస్ట్ యూఆర్ఐ. ఆ రిక్వెస్ట్ యూఆర్ఐ వచ్చేది మనకి ఏ ఫార్మాట్ లో ఉంటుందో తెలియదు, ఏ ఫార్మాట్ లో ఉంటుందో తెలియదు. సో దాన్ని డాట్ టు స్ట్రింగ్ అంటాను నేను. టు స్ట్రింగ్ లేదా? అసలు వచ్చేది స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో వస్తుంది కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. నేను ఈ రిక్వెస్ట్ యూఆర్ఐని కూడా ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. రిక్వెస్ట్ యూఆర్ఐ ప్రింట్ చేస్తాను. ఓకేనా? సేవ్ చేయండి. ఏం లేదండి, వాళ్ళు తెచ్చుకున్న రిక్వెస్ట్ తెచ్చుకోవాలనుకుంటున్నాను, అందుకని ఇది యూజ్ చేశాను. అలాగే అందులో ఉన్న యూఆర్ఎల్ తెచ్చుకోవాలనుకుంటున్నాను, ఆ యూఆర్ఐ తీసుకుంది. యూనిఫామ్ రిసోర్స్ అంటారు అనమాట దాన్ని. ఓకే, దెన్ వీ ప్రింట్ ద రిక్వెస్ట్ అండ్ రిక్వెస్ట్ యూఆర్ఐ అనేది ప్రింట్ చేస్తున్నాం. సేవ్ ఇట్. అంటే అసలు అక్కడి నుంచి డేటా ఎలా తెచ్చుకోవాలో ముందు చూపిస్తున్నాను, తెచ్చుకున్న తర్వాత ఇక్కడ వాడతాం దాన్ని. అది మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, అది మీకు మీ ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ వాళ్ళకి ఉన్న కమ్యూనికేషన్ బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. చెప్తారు కమ్యూనికేట్ అయ్యేటప్పుడు. సో వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ చెప్తారు, మా దగ్గర ఇట్లా యూనిక్ ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ నుంచి యూనిక్ ఐడి ఏమొస్తుంది మనకు చెప్పండి? ఎక్స్టర్నల్ ఐడి అనే ఫీల్డ్ ఎనేబుల్ ఉన్నది వస్తుంది కదా. మరి వాళ్ళ దగ్గర నుండి యూనిక్ వాల్యూ అది ఒకటే కదా. సో మేము దీన్ని యూజ్ చేసి డేటా తెచ్చుకోవాలనుకుంటున్నాం, మనం దానికి తగ్గట్టుగా సర్వీస్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఆ యూఆర్ఎల్ లో ఉన్న ఈ పార్ట్ ని ఎలా తెచ్చుకోవాలో చూపిస్తున్నాను మీకు. అసలు ఏమొస్తుందో చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను అందుకోసం ఫస్ట్. ఓకే, సో లాగ్స్ లోకి వెళ్ళండి, డీబగ్ లాగ్స్ లోకి వెళ్ళి క్లియర్ చేసేస్తున్నాను మొత్తం. ఐఎమ్ క్లియరింగ్ ఎవ్రీథింగ్. నౌ లెట్ us ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వన్స్ అగైన్. చేసామా? వి గాట్ ఎ లాగ్ జనరేటెడ్. మనం డీబగ్ స్టేట్మెంట్ చూడాలనుకుంటున్నాం కదా. సో రిక్వెస్ట్ ఏమొచ్చింది చూడండి, రెస్ట్ రిక్వెస్ట్ లో హెడర్స్ ఇలా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది చూసారా? యూజర్, శాంపుల్ ఐడి, హెచ్టిటిపి, ఏ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్, హెచ్టిటిపి మెథడ్ ఏంటి, వాళ్ళు ఏమైనా పారామీటర్స్ పంపించారా మనకి లోపల, రిక్వెస్ట్ బాడీ ఏమైనా పంపించారా, రిసోర్స్ పాత్ ఏంటి, ఆల్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్ ఆర్ సేవ్డ్ ఇన్ దిస్ రిక్వెస్ట్. మరి ఏ రిక్వెస్ట్ యూఆర్ఎల్ ఏమొచ్చింది? వాళ్ళ యూఆర్ఎల్ వచ్చిందా? వచ్చింది కదా వాళ్ళ యూఆర్ఎల్. ఎస్. ఇప్పుడు ఇది స్ట్రింగ్ అయితే దీంట్లో ఉన్న ఈ పార్ట్ ఎలా తెచ్చుకుంటాం? దీంట్లో ఉన్న ఈ పార్ట్ వరకే కావాలి మనకి, మొత్తం కాదు కదా కావాల్సింది. ఎలా తెచ్చుకుంటాం మనం? ఓకే, స్ట్రింగ్ రిక్వెస్టెడ్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు రిక్వెస్టెడ్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎలా తెచ్చుకుంటాం? ఎక్కడుంది డేటా? రిక్వెస్ట్ యూఆర్ఐలో ఉంది.
ఆ యూఆర్ఎల్ లోపల ఏం తెచ్చుకోవాలి మనం? దానిలో ఉన్న ఒక పార్ట్ ఆఫ్ డేటా తెచ్చుకోవాలి. దానికి ఒక మెథడ్ ఉంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సబ్ స్ట్రింగ్. ఏంటా మెథడ్ నేమ్? సబ్ స్ట్రింగ్ అని ఒక మెథడ్ ఉంది. సబ్ స్ట్రింగ్ అని. ఈ సబ్ స్ట్రింగ్ కి మనం ఏం పాస్ చేయాలంటే, మీరు ఎక్కడి నుంచి ఇండెక్స్ కావాలో ఆ ఇండెక్స్ ని పాస్ చేసుకోవాలి ఉంటుంది. సో ఇందులో దాని ఇండెక్స్ వాల్యూ ఎంత? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43. అంతేగా? 43 44 అయింది. అంటే 44 దగ్గర నుంచి ఏదైతే డేటా ఉందో అది నేను గ్రాప్ చేయాలనుకున్నాను. సో వాట్ షుడ్ ఐ గివ్ హియర్? 44. ఓకే, సో దీన్ని కూడా ప్రింట్ చేస్తాను నేను. రాము క్లాస్లో ఉన్నాను. వరుసగా ఉన్నాయి, 3కి అయిపోతాయి మొత్తం. ఓకే ఓకే, షూర్ షూర్ షూర్. ఏం ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నారు? వాళ్ళ URL లో పార్ట్ కావాలి. రిక్వెస్ట్ అండ్ యూనిక్ ఐడి. ఎక్కడుంది అది? రిక్వెస్టెడ్ ఐడిలో. ఓకే, మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను నేను. స్ట్రింగ్ పొజిషన్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్. ఎందుకు ఉంది కదా 44 ఖచ్చితంగా. ఓకే, ఇలాంటి ఎర్రర్స్ అక్కడ అవ్వకుండా ఉండడానికి మనం డైనమిక్ గా దీని యొక్క ఇండెక్స్ తెచ్చుకుంటాం. దీని ఇండెక్స్ తెచ్చుకోవడం కష్టం, కానీ దీని ఇండెక్స్ తెచ్చుకోవడం ఈజీ. ఎందుకని? ఖచ్చితంగా స్లాష్ అనేది ఉంటుంది అక్కడ, అది తెలుసు కదా మీకు. అందుకని నేనేం చేస్తాను, దీని ఇండెక్స్ కావాలి. కానీ ఇండెక్స్ ఆఫ్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేస్తే మనకి ఫస్ట్ ఇండెక్స్ వచ్చిద్దా, లాస్ట్ ఇండెక్స్ వచ్చిద్దా? ఫస్ట్ వచ్చింది. సో ఇది లాస్ట్ వన్నే కదా ఇది. సో ఏం చేయాలి? లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ అని యూజ్ చేస్తాం మనం మెథడ్ అనేది. ఇదంతా ఇంకా స్ట్రింగ్ థింగ్ అనమాట ఇదంతా కూడా. ఓకే, దీనిలో ఏం చేస్తారు? ఎక్కడుంది డేటా మనకి? రిక్వెస్ట్ యూఆర్ఐలోనే ఉంది. రిక్వెస్ట్ యూఆర్ఐ డాట్ లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్. లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ వాట్ ఇస్ దట్? స్లాష్. సో దీనికి స్లాష్ అంటే మనకి ఇక్కడి నుంచి వస్తుంది స్ట్రింగ్, ఇది మొత్తం వస్తుంది. నాకేం కావాలి? స్లాష్ తర్వాత ఉన్నది కావాలి. అంటే ఏమైంది? +1. +1. సేవ్ ఇట్. ఓకే, let us execute this once again. Okay, so open this, check this out. వచ్చిందా XMS 1 2 3? అది ఇలా ఇలా వెరిఫై చేసుకోవాలి మెథడ్స్ అన్నిటిని ఒక్కొక్కటి. ఓకేనా? ఫైన్. మనం ఫస్ట్ ఇండెక్స్ పెట్టి దీని స్ట్రింగ్ వాల్యూ ప్లస్ పెట్టేసుకోవచ్చు. అసలు డైరెక్ట్ గా చూడండి, ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా ఇదంతా ఎలా తెచ్చుకోవాలనేది. డైరెక్ట్ గా రెస్ట్ రిక్వెస్ట్ డాట్ రెస్ట్ రిక్వెస్ట్ యూఆర్ఐ ఉంది కదా, అది ఇక్కడ రాసేయచ్చు కానీ ఇదంతా తీసేసి రాయచ్చా లేదా? అది డైరెక్ట్ గా రాసుకోవచ్చు. రిక్వెస్ట్ డాట్ రిక్వెస్ట్ యూఆర్ఐ డాట్ సబ్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ యూఆర్ఐ డాట్ లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ స్లాష్ +1. చూడటానికి ఇది కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటుంది, కానీ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. రిక్వెస్ట్ యూఆర్ఐ బదులు రిక్వెస్ట్ డాట్ రిక్వెస్ట్ యూఆర్ఐ అని వాడాలి లోపల కూడా, ఎందుకంటే అది లేదు కదా ఇందాక. సో సేవ్ ఇట్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఈ వాల్యూ దేంతో రీప్లేస్ అవ్వాలి? ఈ వేరియబుల్ లోపల ఉన్న వాల్యూ. మరి వేరియబుల్ ని ఎలా బైండ్ చేస్తారు మీ క్వెరీకి? ఏ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి? కోలన్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి బైండ్ చేస్తారు. వేరియబుల్ బైండింగ్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా SOQL లో. సేమ్ థింగ్. నౌ సేవ్ దిస్. సేవ్ చేశారా? నౌ యూ కమ్ హియర్, ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. సేమ్ డేటా వచ్చిందా లేదు? సో అదే ఇందాక ఇంకోటి ఏంటి? KFC కదా. KFC వాల్యూ ఏంటి? ఈ వాల్యూ కదా. నౌ దే సెండ్ దిస్ వాల్యూ. ఎగ్జిక్యూట్. వచ్చిందా? KFC డేటా వచ్చిందా లేదు? సరే చూసారా? ఎవ్రీబడి క్లియర్ గైస్? ఎలా డేటా అనేది డైనమిక్ గా తెచ్చుకోవచ్చు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అనేది అర్థమైంది అందరికి? ఎవ్రీబడి? Yes, sir.
మళ్ళీ మాకు ఈ డేటా రాలేదనద్దు, ఎందుకంటే మీ దాంట్లో ఆ డేటా ఉంటే వస్తుంది, లేకపోతే రాదు. అవునా కదా? అది నా దాంట్లో ఉన్న డేటాతో నేను కంపేర్ చేసి తెచ్చుకుంటున్నాను, మీ దాంట్లో ఉన్న డేటాతో మీరు కంపేర్ చేసి తెచ్చుకోవాలి డేటా అనేది. ఓకేనా? ఓకే. ఓకే, అంతా వచ్చేసింది కదా సార్, ఇంకేం చేస్తాం అనుకోవచ్చు మీరు. చెప్తాను. సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ, నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మెటా డేటా కూడా వెళ్తుంది. ఏం డేటా వెళ్తుంది? మెటా డేటా. మరి మెటా డేటా వెళ్ళచ్చా బయటికి ఇన్ఫర్మేషన్? వెళ్ళకూడదు కదా. సో హౌ టు డూ దట్? హౌ టు డూ దట్? లెట్ us see. Just give me a second, guys. Now let us see. I want to take one more call, rest 6. Okay. So rest 6, and this is going to be 6. Say this one. Fine. So anta baane undandi. Everything is good. But the problem here is the data that we are sending to the outside world is having some metadata information. అవునా? నాకు అలా వద్దు. I don't want the metadata information to be exposed outside world. బయట వాళ్ళకి నేను డేటా అనేది మెటాడేటా ఎక్స్పోజ్ చేయదలుచుకోలేదు, ఓన్లీ డేటానే పంపించాలనుకుంటున్నాను. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి? వీఆర్ గోయింగ్ టు మాస్క్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఏం చేస్తారు? యు ఆర్ గోయింగ్ టు మాస్క్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. మరి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎట్లా మాస్క్ చేస్తారు? హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు మాస్క్ ద ఇన్ఫర్మేషన్? ర్యాపర్ క్లాస్. మనకి మెటాడేటా డైరెక్ట్ గా పంపిస్తే కదా ప్రాబ్లం వస్తుంది. అదే మెటాడేటాని డైరెక్ట్ గా పంపించకుండా అకౌంట్ ఏసీసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ రిక్వెస్టెడ్ అకౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇట్లా పెట్టా, కంట్రోల్ ఎక్స్ అండ్ పేస్ట్ హియర్. ఓకేనా? అంతా బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము? రిక్వెస్టెడ్ అకౌంట్ ని రిటర్న్ చేస్తున్నాం డైరెక్ట్ గా. బట్ నేను రిక్వెస్టెడ్ అకౌంట్ ని రిటర్న్ చేయకుండా వాట్ ఐ వాంట్ టు రిటర్న్? ఐ వాంట్ టు రిటర్న్ ద డేటా ఇన్ అవర్ ఓన్ ఫార్మాట్. అప్పుడు ఏం చేస్తాము? ర్యాపర్ క్లాసెస్ ఎట్లా చేస్తాం మనం? రిటర్న్ ఓకే, సెమీకాలన్ మిస్ చేసాం. ఓకే. ఓకే, ఎలా చేస్తాం ర్యాపర్ క్లాస్? మనకి డేటా ఏమేమి వస్తుంది? ఒక అకౌంట్ రికార్డ్ లో ఐడి, నేమ్, ఫోన్, ఫ్యాక్స్, ఈమెయిల్ వస్తుంది. నాకు అన్ని వద్దు, నాకు నేమ్, ఫోన్, ఫ్యాక్స్, ఈమెయిల్ వెళ్తే చాలు. ఓకే. సో ఏం చేస్తాము? గ్లోబల్. సో ఎందుకంటే బయట వాళ్ళకి విజిబుల్ అవ్వాలి కదా. సో క్లాస్ కస్టమర్ అని తీసుకుంటాం. గ్లోబల్ క్లాస్ కస్టమర్ ఏసీ ఆర్ కస్టమర్ డబ్ల్యూఆర్పి అని తీసుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే కస్టమర్ అనే ఆబ్జెక్ట్ కూడా మన దగ్గర ఉంటుంది, స్టాండర్డ్ ఆబ్జెక్ట్, అందుకని అట్లా అది నేను తీసుకోవట్లేదు. ఓకే, కస్టమర్ డబ్ల్యూఆర్పి అని తీసుకుంటున్నాం క్లాస్. సో ఈ క్లాస్ లో మనకి ఏం కావాలి? సో ఈ డేటాని ఇనిషియలైజ్ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన వేరియబుల్స్ కావాలి, అవునా కదా? ఈ 4 డేటాని ఇనిషియలైజ్ చేసుకోవాల్సిన వేరియబుల్స్ కావాలి. ఏమేమి ఉంటాయి దానికి? గ్లోబల్, స్ట్రింగ్, కస్టమర్ ఐడి. ఐడి కావాలంటే ఐడి కూడా తీసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రతి వేరియబుల్ కి గెట్ సెట్ ఖచ్చితంగా ఉంటారు. ఎందుకంటే బయట నుంచి కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుంది ఈ వేరియబుల్ లో ఉన్న డేటాని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి. సో వి క్రియేట్ ఐడి, నేమ్, ఫోన్, ఫ్యాక్స్, ఈమెయిల్. నేమ్, ఫోన్. సార్ ఆబ్వియస్ నేమ్స్ ఇస్తున్నారు కదా అంటే నేను ఇస్తున్నాను, మీరు ఇవ్వద్దు. వాళ్ళకి డేటా ఎలా ఎక్స్పోజ్ చేయాలి, ఎలా హిడెన్ గా ఎక్స్పోజ్ చేయాలనుకున్నారు అలా ఎక్స్పోజ్ చేయండి. మరి అట్లాగే ఒక్కొక్క కస్టమర్ కి ఒక కాంటాక్ట్ ఉంటాడు కదా, అవునా? సో వాట్ విల్ డూ హియర్ ఈస్ గ్లోబల్ క్లాస్ ఆర్ కస్టమర్ కాంటాక్ట్ అని చెప్పి ఒకటి తీసుకుంటున్నాను. సో దీంట్లో ఏముంటాయి? గ్లోబల్, స్ట్రింగ్,
మీరు ఏ ఫార్మాట్లో కావాలంటే ఆ ఫార్మాట్లో పంపించుకోవచ్చు. మనం పంపిస్తున్న డేటా అంతా స్ట్రింగ్ కాబట్టి స్ట్రింగ్లో పంపిస్తున్నాడు. ఓకేనా? సర్నేమ్ ఏం రాస్తాము? గెట్ సెట్ రాస్తాము. మీకు ఏ నేమ్ కంఫర్టబుల్గా ఉంటే ఆ నేమ్ తీసుకోండి, నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. ఓకేనా? కాన్ సర్నేమ్, కాన్ యాక్చువల్ నేమ్, కాన్ ఫోన్, కాన్ ఫ్యాక్స్, కాన్ ఈమెయిల్. ఓకేనా? సో అవైనా తీసుకుంటుంది మనం ఇక్కడ. ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఫోన్, ఫ్యాక్స్, ఈమెయిల్. లాస్ట్ నేమ్, ఫోన్, ఫ్యాక్స్, ఈమెయిల్. అలాగే వాటి యొక్క ఐడి కావాలనుకుంటే కాన్ ఐడి అని ఇంకోటి కూడా తీసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. కాన్ ఐడి గెట్ సెట్ తీసుకోండి. మరి ఒక్క అకౌంట్ కి మల్టిపుల్ కాంటాక్ట్స్ ఉంటాయి కదా, అప్పుడు ఏం చేస్తారు ఇక్కడ? గ్లోబల్ లిస్ట్ ఆఫ్ వాట్ టైప్ దట్ ఈస్? కస్టమర్ కాంటాక్ట్. ఓకే, కస్టమర్ కాంటాక్ట్. అండ్ యూ కెన్ జస్ట్ నేమ్ కాంటాక్ట్స్ లిస్ట్ అని చెప్పి ఏదో తీసుకోండి, గెట్ సెట్. ఇంతే కదా స్ట్రక్చర్ ఉండేది మనకి. అకౌంట్ కి కాంటాక్ట్ మధ్య ఎలా అయితే స్ట్రక్చర్ ఉంటుందో అలా మీరు ర్యాపర్ క్లాసెస్ ని అరేంజ్ చేసుకోవాలి. అవునా అండి? సో నౌ వాట్ వీ విల్ డూ, ఇప్పుడు యూ వాంట్ టు సెండ్ ద డేటా ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్. అప్పుడు ఈ వేరియబుల్ ఉండాలి కదా మనకి. కస్టమర్ WRP OBJ ఈక్వల్ టు న్యూ కస్టమర్ WRP. ఓకే, సో OBJ డాట్ కస్టమర్ ID ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమిస్తారు? ACC రిక్వెస్ట్ అకౌంట్ డాట్ ID. అంతేనా? అంతే కదా? ఇదే కదా మనం పంపించాలనుకున్న డేటా ఇందులోనే కదా ఉంది, దాంట్లో ఉన్న ఐడిని పంపించాలనుకున్నా. అలాగే OBJ డాట్ కస్టమర్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రిక్వెస్టెడ్ అకౌంట్ డాట్ నేమ్. అలాగే OBJ డాట్ కస్టమర్ ఫోన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రిక్వెస్టెడ్ అకౌంట్ డాట్ ఫోన్. OBJ డాట్ కస్టమర్ ఫ్యాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రిక్వెస్టెడ్ అకౌంట్ డాట్ ఫ్యాక్స్. OBJ డాట్ కస్టమర్ ఈమెయిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రిక్వెస్టెడ్ అకౌంట్ డాట్ ఈమెయిల్ __C. అంతేనా? రైట్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఒక అకౌంట్ లోపల ఉన్న ఎన్ని కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయితే అన్ని జరగాలి ఇక్కడ. అవునా కదా? మరి ఏం చేయాలి అప్పుడు? ఫర్ కాంటాక్ట్ కాన్ : రిక్వెస్టెడ్ అకౌంట్ డాట్ ఏముంటాయి? రిక్వెస్టెడ్ అకౌంట్లో ఏమున్నాయి మనకి ఇక్కడ? కాంటాక్ట్స్. అదే కదా లిస్ట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ అకౌంట్ అంటే ఇదే కదా. సో దీంట్లో ఉన్న ప్రతి కాంటాక్ట్ కి మనం ఏం చేస్తాము? వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ కస్టమర్ కాంటాక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. కస్టమర్ కాంటాక్ట్ OBJ కాదు, OBBJ అని తీసుకుంటాను, ఆర్ కాన్ OBJ అని తీసుకుంటాను, ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ కస్టమర్ కాంటాక్ట్ అని తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు కాన్ OBJ ఏం చేస్తాము? కాన్ ID ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం చేస్తాం? కాన్ డాట్ ID. అంతేనా? అలాగే OBJ డాట్ కాన్ సర్నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్ డాట్ సర్నేమ్ అంటే ఫస్ట్ నేమ్ కదా, లాస్ట్ నేమ్ మళ్ళీ కాన్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్, లెట్ మీ రిపీట్ దిస్ 2 3 4 5. ఓకే, సో కాన్ యాక్చువల్ నేమ్, కాన్ ఫోన్, కాన్ ఫ్యాక్స్, కాన్ ఈమెయిల్. సో ఇక్కడ లాస్ట్ నేమ్ బదులు ఫస్ట్ నేమ్, ఇక్కడ ఫోన్, ఇక్కడ ఫ్యాక్స్, ఇక్కడ ఈమెయిల్. వచ్చినా? సో ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలి? నేను ఈ డేటాని ఏం చేయాలి?
కాన్ డాట్ ఆబ్జెక్ట్ లో కాన్ డాట్ కాంటాక్ట్స్ లిస్ట్ అని ఉంది కదా, దాన్ని ఇనిషియలైజ్ చేయాలి లేదా? సో obj dot contacts list is equal to new list of contact list కాదు, what is that? Customer contact అని ఇనిషియలైజ్ చేస్తారు. ఏంటి ప్రాబ్లము? ఇక్కడ ఎందుకు ఎర్రర్ వచ్చింది? ఇక్కడ మోడిఫై జరిగిందా? కాపీ పేస్ట్ చేసేటప్పుడు చిన్న మోడిఫికేషన్ జరిగింది అక్కడ. సో ఇప్పుడు ఈ లిస్ట్ లో నేనేం చేస్తాను? ఈ కాన్ ఆబ్జెక్ట్ ని యాడ్ చేస్తాను, అంతేనా? సో కాన్ లిస్ట్ డాట్ యాడ్ ఆఫ్ కాన్ obj అయినా ఇప్పుడు ఏం రిటర్న్ చేస్తారు ఫైనల్ గా? ఈ ఓబీజేని కదా రిటర్న్ చేసేది, దీన్ని కదా రిటర్న్ చేయాల్సింది, ఓబీజే. ఓకే, సో ఇప్పుడు రిటర్న్ టైప్ ఏమవుతుంది? అకౌంట్ అవుద్దా, కస్టమర్ WRP అవుద్దా? కస్టమర్ WRP వచ్చింది, ఎందుకంటే అకౌంట్ రికార్డ్ని డైరెక్ట్ గా పంపించట్లేదు, కస్టమర్ ర్యాప్ చేసి పంపిస్తున్నాం అనమాట డేటా అనేది. వీఆర్ ర్యాపింగ్ ద డేటా అండ్ సెండింగ్ ఇట్. చూడటానికి పెద్దదిగా ఉంటుంది కానీ అక్కడ ఏం లేదు యాక్చువల్. ఆల్రెడీ మన ర్యాపర్ క్లాసెస్ లో డిస్కస్ చేసుకుంది సేమ్ థింగ్, డిటో టు డిటో. ఓకే, నౌ లెట్ us see how we are going to get the data. ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు? సర్వీస్ 6 XMS 1 2 3 ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. చూసారు ఇప్పుడు డేటా ఏ ఫార్మాట్ లో వచ్చింది? కస్టమర్ 4, కస్టమర్ నేమ్, కస్టమర్ ఐడి, కస్టమర్ ఫ్యాక్స్, కస్టమర్ ఈమెయిల్ అని వచ్చింది. కాంటాక్ట్స్ లిస్ట్ లో ఐటమ్ 1 లో ఇలా వచ్చింది. మనకి డేటా ఎక్కడైనా ఇదైందా? అవ్వలేదు కదా, రైట్. మెటా డేటా అనేది ఎక్కడా కూడా మనకి రాలేదు. అలాగే ఎగ్జామ్ఎస్ కాకుండా ఇంకోటి ఏంటి? KFC 7676 కదా, ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. చూసారా, ఐటమ్ 1, ఐటమ్ 2, ఐటమ్ 3 ఇలా వస్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా. ఓకేనండి, క్లియర్ ఎవ్రీబడి? సో ఇప్పుడు మెటా డేటా వస్తుందా మనకి? ఏ టైప్ ఆఫ్ రికార్డ్ అనేది తెలుస్తుందా మనకి? వాళ్ళకి పట్టలేదు. వాటి URL ఏమైనా వచ్చిందా మనకి? రాలేదు. If you don't want, if you want the data to be securely sent outside without any metadata, then you are going to do it this way. Clear everyone? Yes, sir. అంటే డేటా తక్కువ ఉంటుందని చెప్పి ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను అవుట్పుట్కి, ఓకేనా? సో రెస్పాన్స్ ఇట్లా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ రిక్వెస్ట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అవర్ రెస్పాన్స్. ఇలా వచ్చింది రెస్పాన్స్. ఓకేనా? ఏమైంది? I forgot to tag this one. Just a second. ఓకే ఫైన్. సార్ ఇంకేం సార్ అయిపోయింది కదా? అవ్వలేదు, వెయిట్. రెస్ట్ 7. ఏంటంటే ఆ ప్రాబ్లము, ఇదంతా బాగానే ఉంది కానీ నేను ఇది ఎంటర్ చేయగానే ఏమవుతుంది? నాకు అపెక్స్ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఏమవుతుంది? సిస్టమ్ డాట్ క్వెరీ ఎక్సెప్షన్ లిస్ట్ హ్యాజ్ నో రోస్ ఫర్ అసైన్మెంట్ టు ఎస్ ఆబ్జెక్ట్ అని వస్తుంది. అవునా కదా? అట్లా రావచ్చా? అలా రాకూడదు. నాకు డేటా అనేది అలా రాకూడదు మనకి. సో ఏం చేయాలి? వాట్ ఈస్ దట్ యూ వాంట్? ఎక్కడ వస్తుంది ఎర్రర్? లైన్ 23లో వస్తుంది. కమ్ హియర్. ఎక్కడ వస్తుందండి? లైన్ నెంబర్ 23 ఇక్కడ వచ్చింది ఎర్రర్, అంతేనా? సో లెట్ us go for another అపెక్స్ క్లాస్ 7. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎర్రర్ ఎక్కడ వస్తుంది? ఇక్కడ వస్తుంది మనకి. మరి ఎర్రర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉన్న వాటిని ఏం చెయ్యాలి మనము? వాట్ ఈస్ దట్ యూ నీడ్ టు డూ? ఎర్రర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉన్న వాటిని ఏం చేయాలి? ట్రై క్యాచ్ లో రాసుకుంటారా, రాయరా? ఎస్. సో
what is that you are going to do is you cut this code and put it inside the try block and catch block exception. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే ఇది మనకి బయటకి అవైలబుల్ ఉండాలి కదా, ఇక్కడ ఉండాలి కదా అవైలబిలిటీ. సో ఈ కోడ్ మొత్తాన్ని అంతే చేద్దాం. Ctrl X and put it inside this one. ఓకేనా? సో ఎక్సెప్షన్ వస్తే ఏం చేయాలి, ఎక్సెప్షన్ రాకపోతే ఏం చేయాలి అనేది వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్ రైట్ నౌ. సో చాలా సింపుల్ అండి, వెరీ వెరీ సింపుల్ థింగ్ హియర్. ఏం చేస్తాం అంటే రిక్వెస్ట్ తో పాటు రెస్పాన్స్ కూడా చేసుకుంటాం. రెస్ట్ రెస్పాన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెస్ట్ కంటెక్స్ట్ డాట్ రెస్పాన్స్. రెస్ట్ కంటెక్స్ట్ డాట్ రెస్పాన్స్ అంటాం. సో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇఫ్ సో ఏం చేస్తున్నాను చూడండి, ఇక్కడ నేను ఏమీ రిటర్న్ చేయట్లేదు. ఐఎమ్ నాట్ రిటర్నింగ్ ఎనీథింగ్ ఎట్ ఆల్. ఐఎమ్ నాట్ రిటర్నింగ్ ఎనీథింగ్ ఎట్ ఆల్. సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నానంటే ఎక్సెప్షన్ రేజ్ అవ్వకపోతే నేను రెస్పాన్స్ అనేది ఇలా జనరేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఏమని చేయాలనుకుంటున్నాను, రెస్పాన్స్ అనేది ఎలా జనరేట్ చేయాలనుకుంటున్నానో అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మీ దగ్గర ఉన్న ఓబీజే డేటా ఉంది కదా, చూసారా, దాన్ని జేసన్ ఫార్మాట్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి. అంటే మనమే మాన్యువల్ గా జేసన్ ఫార్మాట్ లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తారు జేసన్ ఫార్మాట్ లోకి? వెరీ సింపుల్. సో స్ట్రింగ్ జేసన్ బాడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, నేను ఆ నేమ్ తో వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో జేసన్ అనే క్లాస్ లోపల సీరియలైజ్ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్, ఒక మెథడ్ ఉంటుంది. సో దానికి మీ ఆబ్జెక్ట్ పంపించండి. ఓకే, అట్లాగే మీరు మాన్యువల్ గా రెస్పాన్స్ అనేది సెండ్ చేయాలనుకుంటున్నప్పుడు రెస్పాన్స్ కి కోడ్ కూడా జనరేట్ చేస్తారు. ఓకే, రెస్పాన్స్ డాట్ స్టేటస్ కోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 200 అంటే సక్సెస్ కింద మీనింగ్ అనమాట. సో రెస్పాన్స్ డాట్ రెస్పాన్స్ బాడీ, రెస్పాన్స్ డాట్ రెస్పాన్స్ బాడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా జేసన్ ఫార్మాట్ లో మనకి డేటా వచ్చినప్పుడు అది ఏ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది? బైనరీ లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది. ఏ ఫార్మాట్ లో ఉంటుందండి? బైనరీ లార్జ్. అంటే మనం డేటా పంపించేది కూడా స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో పంపిస్తే కుదరదు, దాన్ని బైనరీ లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్ ఫార్మాట్ లో పంపించాలి. అంటే బ్లాబ్ డాట్ వాల్యూ ఆఫ్, సో ఏంటది? మీ జేసన్ బాడీ అనమాట. బ్లాబ్ డాట్ వాల్యూ ఆఫ్ జేసన్ బాడీ. ఓకేనా? సో అదే మనకి ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇఫ్ యూ గాట్ అన్ ఎర్రర్, వాట్ ఈస్ దట్ యూ వాంట్? సో ఏం చేయాలి? సేమ్ థింగ్, కాపీ పేస్ట్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు, ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది చూసారా, సీరియలైజ్ చేసే ఆబ్జెక్ట్ ఉంది చూసారా. సో ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఇదంతా సీరియలైజ్ చేయరు, ఎందుకని డేటా కాదు మనకు కావాల్సింది. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఎర్రర్. ఒక స్ట్రింగ్ వాల్యూ కావాలి, ఎర్రర్, సంథింగ్ వెంట్ రాంగ్. కాంటాక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. అలాగే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిస్ప్లే దట్ ఎర్రర్ మెసేజ్ కూడా ఏదైనా డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటే స్లాష్ అని పెట్టి ప్లస్ ఈ డాట్ గెట్ మెసేజ్ అన్నారు అనుకోండి, ఎర్రర్ కూడా వస్తుంది మనకి ఇక్కడ. సో ఎర్రర్ అంటే 400 ఉంటుంది రఫ్ గా స్టేటస్ అనేది. సేవ్ చేయండి. ఏంటి ప్రాబ్లం? ఇల్లీగల్ స్ట్రింగ్ లిటరల్ లా. స్పేస్ ఇచ్చానా? ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, రెస్ట్ 7 తీసుకున్నాం అనుకున్నాం. ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. సార్ మనకేం రాలేదు కదా. వచ్చింది, ఏమొచ్చింది? సంథింగ్ వెంట్ రాంగ్, లిస్ట్ హ్యాస్ నో రోస్ ఫర్ అసైన్మెంట్. ఎర్రర్ వచ్చిందా? సో లేదు, అట్లా కాకుండా మీకు కావాల్సిన ఎర్రర్ నో సచ్ కస్టమర్ ఈస్ ఫౌండ్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు మీ ఓపిక. అదే 1 2 3 యూజ్ చేశాను అనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఎర్రర్ ఏం జనరేట్ అవ్వలేదు, మీకు డేటా వచ్చింది చూడండి. కానీ డేటా అనేది మంచి ఫార్మాట్ లో రావట్లేదు, జేసన్ నీట్ ఫార్మాట్ లో రావట్లేదు. కావాలనుకుంటే యూ కెన్ టేక్ వన్ మోర్ మెథడ్ హియర్. సో సీరియలైజ్ ప్రెట్టి అని అనుకుంటాం, సీరియలైజ్ ప్రెట్టి అని అంటున్నాను. సో యూ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వన్స్ అగైన్. ఇప్పుడు చూడండి, డేటా నీట్ గా వచ్చిందా?
ఇలాగా రెస్పాన్స్ అనేది డైరెక్ట్ గా సెండ్ చేస్తేనేమో మనకి ఇంతకు ముందులాగా డైరెక్ట్ గా వచ్చింది. రా రెస్పాన్స్ మీద క్లిక్ చేసి చూసుకోవాలి. అదే అసలు రావటమే JSON ఫార్మాట్ లో రావాలనుకోండి డేటా అనేది, అలా డైరెక్ట్ గా సెండ్ చేయకుండా ఏం చేస్తాం, వీఆర్ గోయింగ్ టు సో ఆ బాడీ మనం పంపించబోతున్న డేటా మొత్తం కూడా వీఆర్ గోయింగ్ టు సీరియలైజ్ దట్ ఇంటూ దిస్, సీరియలైజ్ దట్ ఇంటూ ఏ బైనరీ లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ సెండ్ దట్ యాజ్ ఎ రెస్పాన్స్. అంటే రెస్పాన్స్ నే డైరెక్ట్ గా జనరేట్ చేస్తున్నాను, రెస్పాన్స్ నే డైరెక్ట్ గా జనరేట్ చేస్తున్నాను. సో ఎవ్రీబడి క్లియర్ గైస్? ఎస్ సార్. సార్ ఈ మాడ్యూల్ మనకి తెలుసుకోవడం కోసమా, లేకపోతే ఇలా ఇన్నిటి మీద కూడా మనం వర్క్ చేస్తామా? చేయాలి, వీటి మీద కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది వర్క్. అదే రాంగ్ ఇన్పుట్ ఇచ్చాం అనుకోండి, ఆ టైప్ ఆఫ్ కస్టమర్ ఉన్నాడు కాబట్టి మనకి ఎర్రర్ లాగా జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అవర్ ఇంటిగ్రేషన్. సో ఇంటిగ్రేషన్ లో మనం ఇప్పటివరకు ఏమేం చేసాము, వి ఎక్స్పోజ్డ్ ద డేటా వచ్చాయి. సార్ మనం ఎవరికి డైరెక్ట్ గా పంపించలేదు కంటే ఆల్రెడీ పంపించడం తెలుసు మనకి, అవుట్ బౌండ్ మెసేజ్ ద్వారా నేర్చుకున్నావా లేదా? యాక్చువల్ అది ఇక్కడ చెప్తాం జనరల్ గా, బట్ ఏదో వదిలేశారు సార్ అనే ఫీలింగ్ రాకుండా ఉంటారు, అప్పుడే చెప్పాను నేను. ఓకేనా? సో బయటకి ఎక్స్పోజింగ్ అవుట్ సైడ్ 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి టార్గెటెడ్ సర్వర్కి ఎలా పంపించాలి డేటా అనేది, అలాగే నేను బయట ఎక్స్పోజ్ చేస్తే ఆ URL యూజ్ చేసుకుని డేటా కన్జ్యూమ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు. 2 వేస్ చూపించాను మీకు. ఇక్కడ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఎవరు అవుతారు, సేల్స్ ఫోర్స్ అవుతుంది. సర్వీస్ కన్జ్యూమర్ ఎవరు, ఈ రోజు మనకి PHP అప్లికేషన్, దట్ ఈస్ వర్క్ బెంచ్, అంటే మనం యూజ్ చేసిన దాని గురించి. జనరల్ ఎవరు అవుతారు, SAP వాళ్ళు. ఓకే, వాళ్ళు మనకు ఒక URL ఇస్తారు, ఆ URL కి పంపిస్తారు డేటా. లేకపోతే మనం వాళ్ళకి URL ఇస్తాం, వాళ్ళు ఎలా కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటారు మనకు అనవసరం అది. ఓకేనా? Everybody clear, guys? Yes. Yes. In tomorrow's class, we are going to see how we consume the data coming from outside. అంటే ఒకళ్ళు మనకి డైరెక్ట్ గా డేటా పంపించారు, దాన్ని ఎట్లా కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటాము. ఒకళ్ళు డేటాని బయట ఎక్కడో పెట్టారు, దాన్ని ఎట్లా కన్జ్యూమ్ చేసుకోవాలి. ఈ 2 థింగ్స్ అనేవి రేపు చూద్దాం. ఓకేనా? టుమారో we are going to see how Salesforce acts as service consumer. Okay. That's it for today's class, guys. Thank you very much, everybody. We will meet again tomorrow at the same time. Bye bye. Have a good day. Thank you, sir.